أو bonsoir على اللبناني. موضوعنا اليوم بيوجع، لإنه أنا لهاي السنة عرفت إنه الشيء اللي عندي اللي هو أنا ما باعرف شو هو الADHD اللي أنا كنت مفكرة هو بس مرض بيصير مع الولاد الصغار. السنة نحن عم ندرس الpain management بpositive academy، تعرفنا على حكيم اسمه جابور ماتي، وكان عم يحكي إنه كان عمره 53 لما تشخص إنه معه ADHD وأولاده معهم ADHD. فالزلمة ترك الطب وبلش يشتغل مثل شغلنا as therapist، وبلش يشوف إنه هيدا البين، إنه الADHD هو بيعرف إنه منه شيء بتعملي له فحص دم أو شيء بيطلع إنه هو مرض. بلش يشوف إنه هذا الشيء الشبح اللي هو ما له تشخيص، له مجموعة عوارض، ممكن يكون هيك وممكن يكون غير شيء. هذا الشيء شو هو؟ اكتشف إنه هو هذا مبلش معه من separation anxiety لما أمه ولدته بالحرب العالمية الثانية واضطرت تعطيه لحدا ما بتعرفه لأنه كانوا لاحقينها بدهم يقتلوه. هذا البيبي اللي عمره شهرين شاف إنه أمه كبته وفكر بابا حيشوفها كل حياته، ومن هونيك بقى سحبت المشاكل، صار تحول لوركهوليك لأنه برأي الطفل الصغير إنه ما بدهم ياني they don't want me I will make them need me. صار قمة المتعة بالحياة عنده. إذا هو قاعد بالمستشفى جمعة وبيروح على البيت نص ساعة بدقوا له إنه الدنيا واقفة بالي، يعني هو exactly مثل ما بصير معي بالشغل. واكتشف إنه أولاده لأنه هو كل الوقت بالمستشفى حاسين إنه بيوم ما بحبهم، من هيك صار عندهم نفس عوارض ال ADHD. ال ADHD له كتير عوارض، اشياء واضحة واشياء مش واضحة. نحن اليوم حنحكي عن ال ADHD لما هو لحاله، لما بيكون معه أي عوارض لأي مرض تاني هذا صار شأن الأطباء، نحن ما خصنا فيه ولا بنسمح لحالنا نتعدى على الأطباء. اليوم معنا ضيفة من الأكاديمي منورتنا، هاي الكوتش سوريا. هلو سوريا جامعة المجد من أطرافه لأنه أساساً هي سايكولوجيست وهيبنوثيرابيست وعاملة NLP وCBT. سوريا خلينا نبلش أول شيء ساينتفكلي بالدي اس ام 5 يلي هو البايبل تبع السايكولوجي. شو هو التشخيص تبع ال ADHD يلي هو بالعربي اسمه أول شيء فرط الحركة بالعربي؟ ايه يلي هو إنه ما في انتباه وفرط الحركة. صح مزبوط صح 100%. نحن على الامريكاني قد ما فينا. اوكي سو بيسكلي بيشخصوه كانه اتس نيورو ديفلوبمنتال ديس اوردر، واكثر شيء بنشوفه كومن عند الاولاد الصغار. وهو عنده كذا عوارض. هو اول شيء شقين، يا اما بيكون ADD يا اما بيكون ADHD اللي هن نفس الشيء، بس ADHD بقلبه الهايبر اكتيفيتي اللي هو الولد اللي ما بيهدى. exactly يعني بيكون fidgeting، ما بيقدر يقعد، بيكون loud عادة. أما ال ADD اللي هن كمان عندهم نفس العوارض، في قلة تركيز، في impulsivity، بيقطش الآخرين بالحكي، ما في كتير emotional intelligence، ما عندهم كتير empathy، ما فيهم يحسوا. إنه لما بتبلش عوارض ال ADD أو ال ADHD عند الولد الصغير، الغدة اللي مسؤولة عن الإمبولس ريجوليشن يلي هي السيطرة على الانفعالات والاشياء اللي بدنا اياها هلا، بصير هذا الولد عنده نفس عوارض مدمن المخدرات اللي هو بده الشغله هلا. انا بدي اشتغل امبارح مش هلا، يعني انا اذا حدا قال لي ايه هلا بنشوف، بس بدي اقتله وقته لحالي لانه بدي اشتغل امبارح. هذا الولد بصير بهذا المطرح على الان تحت ال7 سنين اللي هو بعده مفكر حاله السنتر اوف ذا يونيفرس. اكيد انه بده يفكر انه هو اكزاكتلي. ايه ما في بيشنس، يعني كل شيء بدي اياه وبدي اياه هلا، وكل شيء خاصه فيا لإلي برايفتلي يعني. اوكي سو بيسكلي هول هن العوارض. واذا بنطلع على فكره الاي دي اتش دي وبنجرب نقارنها مع الانكزايتي، بالاخص الاي دي اتش دي مش الاي دي دي بس، عندهم نفس القصص. they're very common مع بعض، لانه ما بيكون في قدره السيطره، ما بيكون في سيلف مانجمنت ابدا، بيكون دايما في انفعال، في خوف كتير، في fidgeting، ما بيقدروا يقعدوا، they're all over the place. كتير بنشوفهم انه they are common. وانا شخصيا بالكلينيك عندي 3 اشخاص اجوا لعندي and they're still in university، يعني عمرهم 18 و 20 وهيك، وعم بيعانوا من ADHD apparently كل حياتهم، بس هي القصة كلها ريلايت على الانكزايتي تبعيتهم. So once قدروا يخففوا الانكزايتي تبعيتهم، قدروا to manage ال ADHD اللي عندهم اياه. اوكي
نحن متفقين انه بنوع شغلنا نحن از هيبنوثيرابي نعتبر انه هول القصص بيكونوا وليده تروما معينه ادت انه هذا الولد الصغير فصل عن الواقع، ما بقى بده يشوف ويسمع، صار عايش لحاله، بيلتهي بالدبانه، بيلتهي بشو ما كان، ما يفوت جوات نفسه ويفكر. طبيعه الحال هذا بيكون نتيجته مخاوف تترجم، ممكن انكزايتي، ممكن ديبرشن، ممكن كل العوارض تاعون الخوف العاديه. طب كيف حنتعاطي معهم لهول الاولاد؟ هلا از سايكولوجيست عاده نحن كنا نحول عند السايكايترست بيعطوه دواء. يس مضبوط. اوكي، شو اللي تغير بطريقه تعاطيكي مع هذا الموضوع لما صرتي عم بتشوفي البعد الاخر؟ يس هو اكزاكتلي مثل ما قلتي، التروما اللي ادت للديسكونكشن. سو نحن بدنا نجرب قد ما فينا نرجعهم انه يتصالحوا مع حالهم، يتصالحوا مع البريزنت مومنت. بدنا نخليهم يرجعوا connected مع الآخرين وخصوصا مع حالهم. And the best way to do that is through the hypnotherapy script. أول شيء بنبلش بمeditations كتير خفيف لأنه هن they cannot concentrate for a long time، وبعدين بنفوت بالسكريبت الدسم مثلا مثل Eyes of Love وكل هول الأمور. ذكرتيني أول مرة كنت عم بعمل لها هيبنوثيرابي للما، قبل ما تغمض عيونها كانت عم بتشارطني إنه أي ساعة بدك ترجع تفتحهم. إيه exactly. إيه في خوف إنه الواحد يغمض عيونه ويفوت بحاله. لا إنه قد إيه بدك تطولي من الأول عم بتشارطني يعني. طيب ليكي سوريا، قد ايه الاهل عاده لما بيكون عندهم ولد هيك يلي هو خارج عن المألوف وبنظر المجتمع ديفكتيف بيعتبروه مع الاسف يعني، قد ايه بيأثر طريقه تعاطي الاهل مع الولد بانه تزيد الكيس تبعيته او انه تتحسن؟ هلا في كتير اهل للاسف ما بيحبوا تو ادمت انه ابنهم او بنتهم هيك عم بيصير فيها. سو مثل كانه هن الايجو تبعهم. يس اكزاكتلي، ما بدهم يشوفوا انه ابنهم هيك لانه كانه في شيء غلط هن فيهم او كانه هن سببوا شيء not good. و so they plainly deny، خلص بيشيلوا اذن من القصه. اوكي، طب هل في اهل بيعتبروا، يعني انا كنت اشوف كثير ستات بيجوا لعندي مثلا بدهم يعملوا سيشن لحالهم وبتقول لك انا كل عذابي من وراء ابني اللي هو عنده 1 2 3، يعني سو بعتبر حالها انه هي ضحيه ابنها، اللي هي موست بروبلي بيكون في اوريدي مشاكل من قبل واجى هذا الموضوع صار عندها شيء كثير حلو تعلق عليه المشاكل. اكزاكتلي، كبت كل الطاقه هونيك وعلى اساس هيدي القصه كلها عم تطلع بغير مطرح يعني. طيب الولد الهايبر اكتيف طبعا حيعمل مشاكل بالبيت لانه بس وقعد وبس وقعد وحنعيط عليه ونصرخ عليه، قد ايه هذا الشيء بيخلي حالته تصير اسوء؟ اكيد لانه رح يحس حاله انه هو غلط، هو غلطه. مش البيهيفير تبعه غلط او هي needs to manage او اي شيء، هو بصير غلطه. سو راحت السلف كونفيدنس اوريدي عنده الفيرز وما في مانجمنت، يعني هاي لحالها بتخليه يكون يعني خلص كانه paralyzed on some level. بعدين في شيء بالايدنتيتي تبعيته بتروح. وفي ديبندنسي بتصير كتير قويه عند الاخرين، يلي هو بصير معلق باهله، بيصير ديبندنت عليهم، بيمحي حاله بيسكلي. انا ما باخذ ولا قرار، هن رح يكمشوني، هن بيعملوا شيء اكيد اذا الاهل كانوا present، بس both cases it's bad يعني it's not good. هذا عم نحكي لما نحن عم نتعاطى مع هذا الولد انه انت ديفكتيف او مريض، هناك بحس حاله انه ما بيقدر لحاله. طيب شو فينا ننصح الاهل بهاي الحاله انه كيف فيهم يعدلوا طريقه تعاطيهم مع الولد او المدارس؟ اول شيء they have to، خصوصا المعلمات، لانه الولد هونيك يعني هونيك بدهم يبينوا المهارات تبعوله. سو اذا المعلمه عم بتكسر فيه راحت يعني القصه. So they have to accept أول شيء إنه this is a severe condition موجودة. and they have to accept إنه it's not related to them، هو الولد اللي عم بيعاني. so بدهم يشوفوه بهيدا المنظار and they have to allow him to do the things اللي لازم إنه يطلعهم and allow him to have the chance to create يعني management لحاله، مش هن يكمشوا وانت ما بتعرف شيء وخلص اترك علينا وانت الغلطة. ذكرتيني اجت لعندي كلاينت كان ابنها عمره شي 5 سنين السنه الماضيه لما كانوا بعدهم اونلاين، عم بيقول لها طب انه عم بتقول له انه طب ليه قمت عند السكرين؟ قال لها طب ما انا فهمت الشغله من اول مره، ليه بدي انطر لتعد لها اياهم للباقيين 100 مره؟ يعني انه هو اللي بيزعل بهود الاولاد انهم بيكونوا كثير اذكى من غيرهم، سو بيلقطوا الشغله هيك يعني. مزبوط. سو كيف فيهم المعلمات يعدلوا طريقه تعاطيهم تيقدروا يساعدوا هول الاولاد؟ هل ممكن مثلا يعطوهم تاسك زياده؟ يعني نحن بالان ال بي بنقول
انه بنركز على النقطه المنيحه وبنكبرها لنحسن بالاشياء اللي ما منيحه، سو ما بنتعاطى مع الشخص انه هو ديفكتيف خربان منزوع، لانه الله ما بيخلق حدا ديفكتيف. سو كيف فيهم هن يتعاطوا مع هذه فسحه الامل الصغيره لنساعد الاولاد، ان كان الاهل ولا المعلمات؟ هلا كل شيء له حدود، يعني at the same time هن عندهم شيء كتير حلو، بس ما بدنا هذا الشيء الحلو يأثر على الباقيين. So اوكي it's good إنه to give them praise in class، إنه برافو اللي عملتوه كتير حلو، بس من دون ما نتخطى الحدود. هل فينا نعطيهم تاسك زياده مثلا لبين ما يخلصوا الباقيين الشيء اللي بعد ما خلص؟ يعني اذا فينا عم تشرح شغله او شيء. نعطيهم ريورد كبريك اوكي مثلا، ما ضروري نتعبوا لانه هن كمان بيتعبوا قد ما كان. صح لانه الاتنشن سبان تاعته مدى التركيز تبعه اقل. exactly. اوكي الشيء اللي بيوصلنا لكوتش لام. يس اوكي لما انا بعرف انه عندك كثير قصص واخبار من انت وصغيره خاصه بهذا الموضوع، مع انه you were not diagnosed as ADHD، كنت اكثر الولد العفريت يلي مجننهم حسن حظي. ايه لانه بتخيل على ايامك ما كان مثل هلا انه اذا ولد تنفس بالصف بيقولوا له خديه عند السايكولوجيست او السايكايترست بيعطوه دواء وبتكمل من هون. صرنا حاطين له ليبل وهذا الولد they rise up على هذه الايدنتيتي الجديده وبصير بتفوق على نفسه بالشيطنه. صح. شو كان يصير معك انت؟ اوكي انا مسيرتي يعني من وقتها ما وعيت على اذا بدك من وقتها ما وعيت، وبتذكر من اول ايامي بالمدرسه لحديت ما خلصت مدرسه. اوكي كان نفس الريمارك بكل اجتماع اهالي تنقال لاهلي، ذكيه وشاطره وكل شيء ومهذبه بس ما بتهدى ما بتهدى بتشاغب ما بتركز وبتلهي اصحابها. اوكي هذا اللي كانت عم تحكي عنه سوريا، انه اذا كثير زدناها بصير بنخلي الباقيين يعملوا مثلي. 100%. وكنت دائما اتقصد يعني بنقي مطارح معينه بالصف اللي هي بتكون اخر شيء تقدر انا الى حد ما احس حالي فري بقدر اعمل بدي اياه وما يشوفوني كثير، مع العلم انه كنت افهم يعني كان في حتى كنت فضل معلمات عن معلمات بس ما كنت افهم ليه. مع الوقت فهمت انه في المعلمه اللي بتحكي كثير ما احبها. اوكي لا يعني بتحكي بتعيد الشغله كثير. بتحكي وبتعيد وبتصير انا طب ما خلص طب اي جوت ات، طب شو بدي اعمل؟ بدوش. اوكي المعلمه اللي بتعطي انه 1 + 1 = 2 كنت ضل مركزه معها. اوكي وخلص صير اعمل المستحيل. يعني انا كانت احلى لحظه عندي وقت احس حالي فهمت كل شيء، اعمل المستحيل تيقولوا لي ظهر من الصف خلص. العالم هذا كانت أهمية تزعل. البريك. يس يعني انا مثلا كان في اصحابي اذا ظهروا يقعدوا يبكوا وانه لا نحن كيف ننشحط من الصف. انا كانت عندي لحظه انه اعمل المستحيل تيظهروا لي من الصف، تحس حالي انه خلص اي جوت ماي سبيس، يعني اخذت بريك. طب انا فهمت الدرس ليش بدي ضل بالصف؟ ما بدي ضل. وكان في معلمات، في بتذكر معلمه وحده الوحيده اللي كنت كثير اسمع لها وكثير افهم، اللي هي كمان بنفس الوقت كانت اي تاسك مثلا بدها مثلا محايه بدها قلم بدها ستيلو تبعتني انا انه انزلي جيبي هاي روحي اعملي هيك. كنت حبها كثير، كنت انطر مناطره السيونس تبعيتها لانه كانت تخليني اتحرك. اوكي وهيدا كفى معي. بعدك لهلا هيك؟ كنت مفكره حالي بعدني لهلا هيك، وكنت مفكره انه انا نو واي اهدى بصف ونو واي ركز لوقت طويل لحديت ما بلشت صفوف معك. والفاجعه كانت انه اوكي انا في يعني طب انا ما عم بتحرك، يعني انا في ركز. طب ليه معه؟ ليه بهيدا الصف؟ لحديت ما تعلمت وسالتك هالسؤال وكان جوابك انه بالكوميونيكيشن شغله الكوميونيكيتر هو اللي يوصل المعلومه الصح، وهو to get attention الاتنديز تبعوله. صح. وهذه كانت النقطه الفاصله. وبلس غير هيك بلس انه كنت احس انه انا مش بصف، يعني انا مش ما في احكي ما في اعمل ما في اساوي ما في اقوم ما في اقعد. كان عندي توتال فريدوم، ولانه عندي توتال فريدوم ما كنت اعملهم. اوكي لانه انت بتعرف انه كل انسان بيتعلم بطريقه، ما في شيء بيقول انه انت لازم تكون قاعده وعامله هيك لتفهم اللي عم بحكيه يعني. وبس كون هيك ما بفهم 100% لانه مربطين لك حريتك صح. So thank you. So now we have an amazing guest from the States.
Tammy is a fellow hypnotherapist. We met, I think, 2 years ago when we had a discussion about how to use EFT for sports performance. And I remember we had lots of discussions about ADHD because you have lots of experience in this. So, can you tell us a little bit about this? Yeah, October is ADHD Yes. Awareness Month. So what a perfect time to be doing this. Thank you Yes. so much for having me on. An amazing experience. Working with ADHD as a clinical hypnotherapist has been really a game changer for me. I'm able to connect with my clients really well. I'm also a mom with 3 ADHD children. My spouse was That must be lots of fun. And there's lots of fine print in that as well. Uh-huh. Yeah, my spouse was diagnosed in the 70s. So he was kind of that batch of early children, early boys in the 70s that were put on Ritalin. And he was re-diagnosed as an adult when our oldest was diagnosed at the age of 14. Mhm. And myself, I was diagnosed at the age of 42. So we are a household of 5 with ADHD. So I know lots of tips and lots of tricks, and yeah, so I'm a plethora of information. Okay, so from what we both know, what we all know as therapists, is that people who are labeled as ADHD are extremely smart. Yes. So, how can we use this skill and optimize it to make their life better and to use this resource as an advantage, not as a handicap? Right. And the reason why I love working with neurodivergent minds is that their minds are going in and out of trance so often. I tell all of my clients that hypnosis is trance, and trance is something that our bodies do naturally. It really is a gift we have. We've just never been taught how to use it. Exactly. So if we have a person that's going in and out of trance-like states more often than the average person, a neurotypical, whether they're hyperactive or inattentive, they can really leverage that trance during the day to really like train their brain. So when I talk to my clients, it's about brain training, right? We're also healing trauma. We're also creating those beautiful new neural pathways for different Yeah. patterns, behaviors, thoughts. But it's really about brain training. And when I talk about leveraging that trance during the day, it could be using stuff like EFT. I widely use it with my clients. I get them to practice it twice a day when they don't need it, again, in the Okay. morning and in the evening. So I love using EFT. Why EFT? Because it makes them mindful? Well, yeah, it makes them mindful. So it's forcing them into the present, which can Uh-huh. be forcing them into flow. And Okay. it's balancing out their parasympathetic and their nervous parasympathetic and sympathetic nervous system. So it's drawing them out of that fight or flight, right? Because with that emotional deregulation aspect, we can get lots of roller coaster action in a day. Yeah. So it's helping them regulate their bodies so that they can regulate their thoughts and their emotions. And how does it help them to feel that now they are owning their things since they are doing the tapping, so they are not under the effect, they are not the victim anymore. Right. It's definitely an empowerment piece. I really focus on that mind to body connection, right? Mhm. And athletes kind of work with that mind to body connection all the time when Yes. they're in gameplay or when they're in practice. So that's kind of where, that athletic aspect in EFT really came into play with me. So it is about empowering them when they're practicing it twice a day so they're using it when they don't need it. So when Yeah. they actually need it, then they would be going to that almost like as a default, like, oh, I have something in my toolkit that is really powerful and I know how to use it very well. And it really kind of turns down the volume really quickly. And, it's not something that's invisible. I get them to rate their emotion on a scale of, 0 to 10 before they start.
And after they've done even one sequence, they're noticing that where they've rated has at least gone down 1 to 2 on that scale. And so it's Okay. just encouraging them and empowering them. If they want to be at a 4 instead of a 9, that they're just continuing on with that sequence until they're getting to that point where they feel like more like themselves, and they've kind of really sunk into that, just that calmness and that beautiful aspect of gaining control again. Okay. And being the mom of ADHD kids, and since you already have some of it, so you know how they feel, what advice can you give to the parents or the teachers in schools? My advice would be to empower them with knowledge. Empower yourselves with knowledge. The more you understand ADHD, you will then be able to clearly see how someone is experiencing it in front of you. And of course, everybody experiences it differently, but the more we know, the more we can support and be compassionate. I kind of got to a point where I'm like, I have to be smarter than the problem, right? And then I got to the point, my relationships, especially thinking of a family of 5 with ADHD, my relationships have to be more important than the problem. Yeah. ADHD. So you have a bigger why than the problem. Yes. Yeah. Yeah. So in school, how can they help the kids not feeling left out or not feeling like the weird guy because they are hyperactive? Mhm. You know, that comes with a lot of prep work. Whether you've had a psychoeducational assessment done on your child, speaking with the teacher and the resources they have at school, they can set up an individual, learning plan for them. It doesn't segregate them from the rest of the classroom. It could just mean that they get extra body breaks during the day. They can have extra time to write tests, whether they go to the other resource room or to the library or a quiet place. And it's not that they need different or modified instruction or curriculum. It's just that they need more time to process it and create a foundation of that knowledge so that they can continue learning, right? So just really great support systems out of the starting gates. Cool. And how is it going now that they are grown-ups? Is it Well, getting easier? Is it getting easier? I feel like there's a waxing and a waning, like there's Yeah. ebb and flow. There's times when my oldest feels like she's like, no, I'm good. I don't need to be on medication. And then she'll kind of notice subtle things at her work where she's missing things or people, she's missing social cues or missing things that she needs to work on. And then it creates a lot of anxiety. So as soon as her anxiety starts to increase again, she's like, okay, what am I doing? Let's go back to basics. Oh, I'm staying up too late. Oh, I'm eating garbage food again. And oh, right, I haven't been taking my medication for a couple months. So we kind of reel it back in, not having shame or guilt around it, but like creating that really healthy baseline with healthy habits. And this is where they use the knowledge that they have about the issue that they have. Okay. And with your clients, how does hypnotherapy help? To what extent does it help? Oh, it is. I mean, I wouldn't even know where to start. Like, for some people that come to me, they suspect they have ADHD, so it's a matter of helping them through that process of being diagnosed, or they've just been newly diagnosed. A lot of people that are being diagnosed later in life have a lot of shame and guilt around maybe how there's been conflict in their relationships, or maybe there's the aspect of they've missed out on opportunities, whether it's going to university or missed out on, progressing in their work life. So really healing from that shame and guilt, creating new thought, new behavior patterns to get, more desired results is very impactful. You remind me, I have a client who's like maybe in his early 20s, and he always thought that his parents divorced because he had ADHD. So when he used to hear his parents fighting, he would think that it's because of him. Right. So any tip for the parents on how to emotionally deal with the kid, how not to make them feel that they are not good enough or defective or less than others? Yeah. So I would just loads and loads of compassion, right? Anytime that we are
coming down really hard on our kids and being negative. You didn't do this, you didn't do that. Mhm. It kind of keeps them, drawing inward, or it gets them drawing inwards. So Yes. they become recluse and they shut off. So having good open communication and looking at things as, how can we do this better? Like, that didn't work for me. That didn't feel good. Do you think that we can come up with a plan together so that I feel good when this happens and you feel good, and we get something that looks better than the mess or the chaos that we created? I jokingly say that my family could fall apart over a tuna sandwich, right? And what I really mean by that is they get stuck. They get stuck in thought. They get stuck in ideas, and it's our job as parents to help redirect them. And Okay. we did this so naturally for them when they were toddlers, like thinking of them being on the playground, like they weren't ready for that big slide. So we would redirect them to the little slide. So we were really good at that when they were little and cute. But when they're teenagers and they're talking back and they're being mean, it's not as easy. Which is already bad enough, which is already not so funny. So Well, there's that. So there's foundational things in my household. We do timeouts, that was recommended from my youngest son and his psychologist. And of course, timeout seems like, oh, that's so logical. But there's rules around that timeout. It's like not following people when they're in their timeout. Like, I've had enough. I feel like I'm going into the red. I need to take a break from this. And so not following them to continue fighting. So the person would decide to take a time out. It's not like a punishment. Right. And so that like, is like back off and let me have my own time. Right. Like, I need time to process this, or I need to, regulate my emotions. So I just need to take a breather. I need to take a break. And that is beautifully said, B, like using timeouts to help regulate instead of using it as a punishment. Yeah, because as a punishment, that our primary fear is isolation. So when we isolate someone, it makes things worse. It doesn't help. Oh, exactly. So that is literally on the wall in our kitchen, is the rules for timeouts, and right beside it is how to fight fair. And those two things have been up in the kitchen for like the longest time. Like, how to fight fair, we've probably had up in the kitchen for almost 10 years. And, it's a big list. It can be overwhelming, but even this week, I said, okay, let's pick one thing off of that list on how to fight fair that we want to master. And in our household, because of teenagers, it really is about not hitting below the belt. Name calling can be really big, well, you did this. And then it's like everything that's happened in the last weeks or months, it just becomes like piling dishes on in a kitchen sink. So taking one thing and mastering one thing and expanding out from that. Okay. And one last piece of advice for anyone who's hearing us today. Personally, I would tell them that anything in life can be a blessing or a curse. It's our choice and what we make out of it. Yeah. So what can you advise them as technical, being on both sides of the spectrum? I would say just be kind. The person that you're dealing with that has ADHD, you probably love them. They're in your family. And be kind to yourself. This is not easy stuff. It gets easier with determination and discipline and just lots of love. Okay. Thank you so much, Tammy. And if anyone has a question, they can send it to me and I would forward it to you. Thank you so much. It's always a pleasure talking to you. It is. And للي عم بيشوفونا اليوم، إذا عندكم أي أسئلة فيكم تبعتوا لي إياهم برايفت مسج، فينا نبعتهم لتامي أو حدا منا بيجاوبكم. ومثل العادة نحن بكل سيشن أول حدا بيبعت لي برايفت مسج نحن مقدمين 1 سيشن مع الثيرابيست من الأكاديمية اللي بتحبوه. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم الخميس الجاي إن شاء الله. Thank you so much, Tammy. Bye. Bye. Bye.